First thing I want to start off with is there is no right way to pitch. There is no perfect pitching mechanic. Первое, с чего я хочу начать, это нет идеальной какой-то механики и техники для питчеров. Everyone moves differently. Каждый двигается по-разному. Therefore, everyone has their own perfect way to throw. Соответственно, у каждого есть какая-то своя отдельная такой способ бросать. And we'll talk about specifics on why that is. И мы будем разговаривать о каких-то спецификациях, почему это происходит. And we will address some of the individualization И мы будем говорить об индивидуальных каких-то способностях, to help fix the disconnections we talked about yesterday. чтобы исправить какие-то ошибки, о которых мы вчера говорили, которые имеются. One thing I want you to keep in mind while we're talking Первое, о чем я хочу, чтобы вы думали, пока мы будем говорить, is that we want our athletes to explore solution space мы хотим, чтобы наши спортсмены придумывали сами какие-то решения для себя. by adding variation И как мы это сделаем? Мы просто добавляем вариацию различных упражнений, to help them find their mechanics чтобы они определили свою какую-то механику. and how their body will organize to release the baseball. И как они организуют свое тело так, чтобы у них был релиз мяча. Before we go through the drill series that I've got set up, До того, как мы сейчас пойдем к упражнениям, которые мы подготовили, I want to make sure a couple things are clear about when do we start to actually throw. я хочу, чтобы мы все понимали, когда мы начинаем именно бросать. Now, I'm not going to go through the entire warm-up process unless you really want me to. Я не хочу особо идти прям по всей разминке, There если are- вы прям не хотите этого. Because there are a lot of ways to get your body hot. Потому что есть много вещей, как разогреть тело. A good rule of thumb is you want them sweating before they start to throw. Но вы хотите, чтобы они вспотели так хорошо до того, как они бросают. You warm up to throw, you don't throw to warm up. Да, вы разминаетесь, чтобы бросать, а не бросаете, чтобы размяться. Okay, so unless you want me to take you through an entire dynamic warm-up, I think it's better that we just assume that the athlete is sweating. То есть, если вы не хотите, чтобы я про разминку что-то говорил, давайте уже предположим, что он уже вспотел и готов. And go into the gym and talk about some exercises to get the shoulder and arm prepped for the throwing. То есть он, допустим, идет в зал и подготавливает сразу руку и плечо уже, чтобы она была готова к броскам. Sound good? Все? Хорошо? Okay. All right, let's head on into the gym real quick. Yes, I do. Let's get a couple of athletes to demonstrate. Danny, why don't you come up? Who else wants to come up and demonstrate some of this? Кто еще может присоединиться, About you. чтобы показать? Come up. All right, come on up. So we're sweating, we're hot. Мы уже разогреты, вспотели. We're just going to go through a couple of arm exercises to make sure that we're ready to go. So the thumbs will tell us the direction that our arm is going. То есть у нас большой палец покажет, в какую сторону у нас рука движется. Thumbs back means which direction. То есть если большой палец смотрит назад, куда он, значит, будет двигаться? Going backwards. Назад. So we'll do 10 small, 10 medium, 10 Мы делаем large, 10 маленьких, 10 10 средних, medium, 10 больших. 10 small. Go ahead, guys. So you want to make sure that they're not doing one of these. Right? They want their head up and their chest up. То есть нужно, Controlled чтобы они movement. держали голову, не смотрели вниз. Try to feel like you can walk by them and poke them in the stomach. То есть, да, Right? если что, чувствуешь, Just to что make можете sure that пройти их. they got their cores locked down. So we're trying to isolate just the shoulder. Right? Yeah, you pick your head up a little bit. There you go. And so what we're doing is just getting blood into this joint, which has lots of little tiny muscles, the rotator cuff, some soft tissue that we want to make sure that's
То есть Nice этим упражнением у нас кровь fluid поступает в inside the плечи, начинает разогревать все суставы в плечах. Now, thumbs are forward. Which way do we go if the thumbs are forward? Теперь, да, большие пальцы смотрят вперед, значит мы теперь Same начинаем движение thing. вперед. 10 small, 10 medium, 10 large, 10 medium, 10 small. То есть мы делаем 10 маленьких, 10 средних, 10 больших, 10 средних, 10 маленьких. So again, it's just getting fluid into that shoulder joint, getting the blood into the arm. То есть кровь поступает в плечи, в руки. Try to make sure their chin is up and their chest, their core is locked. Да, нужно, чтобы их подбородок смотрел вверх. Right? A lot of guys, you'll tell afterwards, they'll go like, ooh, right? Because they're not used to doing this. It's an easy warm up, but you can also use it as a kind of conditioning for guys that really need it. Okay. Next, we're going to do scarecrow series. It's a scarecrow series. You're going to basically have 90 degrees, 90 degrees. Руки на 90 градусов и 12 reps with palms down. 12 повторений ладошками вниз. 12 supinated. 12 Karate chops. вертикально. 12 pronated. 12 внутрь. Okay, so just looks like this. 1, 2, 3. And all we're doing is trying to isolate that joint for 12 reps. Okay? Right? Some guys will be, they don't know how to do it. So just try to get the elbow up near the shoulder joint. Squeeze that core down, and all we're doing is going through this range of motion. If you need a guy to just do it as one arm, that's fine. Да, если кто-то будет делать Take a размер break. руки, это тоже подойдет. Он Move может the делать arms. по одной руке. Karate chops, same thing. Also, do you want the chin down, or do you want probably the head up? То есть вы хотите, чтобы подбородок смотрел вниз или вверх? Which one? Какой вариант? Yeah, keep it up. You don't want to have this start to sag, shoulders will go forward. Now, pronated, same thing. Again, we're just trying to get that shoulder joint nice and Все, lubed что мы up. пытаемся, это просто размять плечо. Right? Okay. After this, we're going to go into some band work. Right? После Just этого 3 or 4 band перейдем к резинке и exercises. делаем On to the упражнение с next thing. резинкой. So what we want to do, you know these at all? All this stuff? Yeah, well, I don't we know should do a yours. couple. All right, so let's go get yourself strapped in here. So these are Jaeger bands. They're really wonderful. If you don't have these, any regular like TheraBand will do. You can get them at a pharmacy or anything. Some kind of resistance tubing. Okay. То есть любую резинку, чтобы создать сопротивление, можно купить такие резинки и делать So, упражнения. we're gonna actually face the other way. So we're just gonna start with some butterflies. Just push it this way. Начинаем с бабочки. The important thing to notice is that I don't want his hands to go behind his shoulders. То есть я не хочу, чтобы у него руки шли So дальше, just чем его boom, there плечи. you go. And all he's doing is trying to activate his pecs and then let his shoulder blades squeeze together. So see if he's going to squeeze my shoulder. There you go. То есть мы хотим, чтобы у него лопатки соединились, Trying to warm up this part back here, the scapula. да, и разминаем его About, лопатки. about 8 to 10 is all you need. Okay? 8 to 10 is all you need. От 8 до 10 повторений, все, что нужно. Okay. Now we're going to go into, just take that one off. And we're going to go into internal rotation. Okay? So we're going to stand up. We're going to give ourselves lots of clearance. It goes sideways. My opposite arm is going to be on my chest to make sure I'm locking my stomach down. I feel that tight stomach. Где-нибудь на гравине And we're just going to rotate internally the arm. All we're doing is trying to isolate this shoulder movement here. То есть здесь как раз мы не используем плечо, а Keep используем... going. It's important to note that the shoulder should be back in the socket there, right? You don't Да, want it нужно, to чтобы scoot плечо forward. было Sometimes ходило назад, а не было впереди. you'll see guys where they'll have the shoulder that'll go forward. Try to make them squeeze that shoulder back. Big chest. То есть если Tell them, big chest. ребята выкладывают, Right. выпущивают Just плечо moving вперед, отводите его назад. About 8 reps. Now we're going to switch the other way and go external rotation. Same thing, except I'm moving in this direction. Okay? We're just going 8 to 10 reps of external rotation. Make sure that shoulder isn't pointing forward. Back. Squeeze the stomach and pull out this way. Okay? 8-10 повторений, плечо назад. Guys that are really weak will try to do this with the elbow. То есть если
у ребят слабая локоть, то они If будут пытаться делать вот так. if they're really struggling, have them put their hand here to То hold есть, it если у них не tight. получается, Pull пусть it. второй рукой помогают, this direction. придерживают руку и тело. Okay. Ideally, they just can keep it there and move. Идеально, если они просто сами держат локоть и... Younger kids, if they're really still trying to do this, and you start to see the head turn like this, less band. Okay, use a lower band. Okay. Last one, and then we're going to get into some other fun stuff. These are 90-90s. So we're going to get the band that it's a little bit taut. And all I'm going to do is get my shoulder blade back, come into a 90-degree here, lock my stomach down, and just pull up. Guys that are weak, you'll start to see lumbar extension. They'll start to То есть ребят, да, которые слабые, они начнут поясницу тянуть. really express to them that they're going to lock their rib cage onto their stomach, really tight stomach. Like if I was going to hit you in the stomach, I want you to block me. Да, то есть у них должен быть напряженный пресс. То есть just как будто бы я pull могу up. подойти, их ударить, и он у них должен быть напряжен. Also, chin shouldn't И be подбородок также here. не должен быть Head внизу. up, looking at the target, pulling back. Okay? And about 8 reps is all you need for that. И 8 повторений это все, что в принципе нужно. Okay. Grab these other fun tools. Another fun couple of tools. Now, you can buy these, or you can make them out of PVC and some weights like washers. You know what washers are? То есть вы можете, в принципе, купить эти палки или сделать их сами, как от омывателей. PVC and some washers and duct tape, and you have one of these. То есть у вас будет такая палка. All right, so we're going to do just a couple of exercises with these, or you can use these. Again, you Вы can можете make делать this. пару упражнений с ней или вот Same concept, but I want to show you both options so you understand a little bit about different things that you can do. То есть я вам покажу разные опции, чтобы вы понимали, что мы делаем. Keeping things new and interesting for your kids makes them want to do it. То есть если вы будете придумывать и давать детям какие-то новые упражнения, это им будет всегда интересно. Oh, that's the new toy. I want to play То with the есть new это toy. какая-то новая игрушка для них, они захотят играть в нее. So the idea here is that we're going to start by just doing some internal and external rotations here. То есть мы начинаем делать внутреннюю и внешнюю ротацию. Inside, outside. You can also go in this direction. All right, maybe anybody want to try? Кто-то хочет попробовать? Try. So we're just going to go in this direction with some perturbations, inside and outside. There you go. Same thing with this. То же самое с этим. Okay. Again, we're trying to keep a tight stomach. Just move. Sorry, I don't want to hit you. Okay. One direction. Now I can go the other direction. All right. So it just depends on the tool that you're using. То есть But we want to зависит от go упражнения, in and out, and now we'll go up and down. которое вы используете. Right? So in, out, up and down, about 10 seconds, an exercise, internal and external rotation. 10 секунд внутренний и внешний. You can also do punches in and Вы out. также можете делать как удары. So we're going to go here, out, back. Don't hit yourself, obviously. In and out. 10 seconds each. 10 And that should секунд be каждый, plenty. и это, в принципе, достаточно. Okay? Now we're ready to start throwing. Our arms are Теперь мы nice and готовы уже warm. бросать, потому что мы неплохо размялись. When we do some of the activation stuff and the drills, we'll have these out there for you to try them. У нас и эти два прибора будут, чтобы там, когда мы будем показывать упражнения, вы можете попробовать их. Okay. From this section, we'll go into some sock throws. We're going to go back outside. I'll show you the sock throws, then some catch play, and then get into our blending stations. То есть сейчас, когда мы пойдем, он покажет 3 упражнения. If at any time you have questions for me about the drills or about the setup, ask. То есть каждый раз, когда у вас будет вопрос по какому-то упражнению или по подготовленным к каким-то тренажерам, спросите. Before we leave, any questions about band work or activation? Пока мы не ушли, есть ли какие-то вопросы здесь по этим упражнениям? No? Yeah, everything is clear.
All right, cool. Let's go. Говорил. We also love the aqua bags, Нам также нравится вот эта аква-сумка. right? The moving around this way and back. То есть, ну да, делать вот эти упражнения в разные стороны. And I'll show you some other drills we use with them in just a moment. Я покажу еще кое-какие упражнения, которые мы с ней делаем. Before we start throwing, До того, как мы начинаем бросать, we like to use these throwing socks. нам нравятся вот эти носки. You can buy them or you can make them. Вы можете их купить или сделать даже сами. It looks like you have some already, Да, выглядит, уже есть. but it's basically canvas with a reinforced section at the top here, and the distance is really important. Это просто мешок с таким определенным отсеком. Нормально. So, typically, with the younger kids, we'll start with a 5-ounce regular baseball. То есть обычно с маленькими детьми мы с обычным бейсболом, бейсбольным мячом начинаем. For the older kids, we use a 6-ounce or 7-ounce baseball. То есть уже с взрослыми мы начинаем уже с немного тяжелее. If you have the drive line baseballs, go with the red, the plyo ball. Sure. That's a national team. So, we'll use a 6-ounce ball. Inside of here, there is a little strap, a little hoop, То есть, да, есть резинка внутри, and it's going to be on the bottom side. и она на So, самом дне. I'm going to put my hand in here, Я туда руку засовываю, and with these bottom 2 fingers, I'm going to hook in. и с последними 2 пальцами я зацепляю, I got the baseball in my hand, держу мяч and I'm going to throw it in the sock. и бросаю в мешок. The loop is attached down here on the bottom. Okay? Now I'm going to strap in right at my wrist, Теперь я затягиваю у кисти, and I'm going to throw the ball into the sock. и я буду бросать мяч внутрь мешка. Okay? So, I'm going to let go of the baseball when I throw. Let me get on this side so it falls up. Make sure it's nice and tight То есть увидеть, что все затянуто, so the sock and ball don't go flying off and hit something. то, что ни мяч, ни носок не вылетит с руки, ни The кого-нибудь only, не the попадет. only thing you're going to tell your kid is you want this to pop. You want to hear a pop. То есть вам нужно сказать детям, что вы хотите, чтобы там, ну, оно туда прибился, мяч влетел туда. If they really look like they're throwing it down this way, try to say, I want to hear a pop up near your eyes. То есть он хочет Your слышать hand. именно звук на уровне головы. So you can do regular drills with the wide stance. Можно делать обычное упражнение с широкой стойкой. Rock forward, rock back. Throw. You can do marshals, where my opposite leg is thrown this way. Turn. And do that. The idea here is that you turn around real quick. How about this one? We're trying to activate these muscles back here Мы пытаемся активизировать мышцы здесь, сзади. because these muscles are the muscles that protect the shoulder and the elbow. They are the brakes. Эти мышцы, они защищают, они являются тормозами для плеча и для локтя. So these are what slows your arm down in deceleration. Потому что это мышцы, которые тормозят ваш бросок уже в конце, когда вы выбрасываете. So just like when we do these activation drills for the glutes, То есть так же, как мы делали упражнения на бедра, we're trying to activate our scapula мы теперь активизируем лопатки, by throwing with the sock. бросая с мешком. Research done with the Modus sleeve, which is an elbow sensor, Они делали опыты с сенсорами на локте, shows that these sock throws are much less stressful for your elbow и показывали, что вот эти броски с мешком, они нам стресс снижают с локтя, убирают давление. because you are activating these shoulder muscles. Потому что активизируются вот эти задние мышцы плеча. Okay, so we're just trying to prime the body to be ready to throw. То есть мы просто подготавливаем тело к настоящим броскам. So when we go through the stations, this is one of the tools that you will use.
То есть, когда мы идем по станциям с упражнениями, это вот одно из упражнений, которое мы делаем. Because all of you are going to try all these drills. Потому что вы все попробуете эти упражнения. If they don't have the side, Yes. how can they activate the back side? Because the other one may not be able to make them or get them. Да, он говорит, если у вас нет Another мешка, way to do it. как можно делать то же самое упражнение, чтобы задействовать те же мышцы? So if you don't have it, you're going to try to do some rows. Or you can do some, if you have a bench, I don't know if you have a bench, Если, говорит, есть скамейка, pull the shoulder blades up off the ground. Or the idea here is that you want to try to squeeze these muscles то есть together. идея в том, чтобы соединить задние мышцы лопаткой вместе и двигать их. Okay, so we're just trying to get them activated, get them ready. There is also a question, how many reps? Perfect question. I would say probably 2 to 3 rounds of 6 to 8 Он throws. говорит, с носком, с мешком повторения можно сделать 2-3 подхода по 6 раз. Good question. 6 бросков. No, it actually is less stress for your elbow to throw with them. Is it? Что тут слишком мало? 6 бросков, 3 подхода. Палашки 600 делал. Да, и потом плечи теряют. Потом кетчером садятся. It's an activation drill. It's not a exhaustion or production. Он говорит, это просто разминочное упражнение, поэтому не нужно делать его много. We have lots more throwing to come. Don't worry. Потом 200 на игре и нормально. So they understand that's to activate the muscle. This is just an activation drill. It is not a production drill. Да, он говорит, это просто чтобы размять мышцы упражнение, это не на продуктивность упражнения. It's just to get ready to throw. Так это просто, чтобы размять мышцы, это не на мышечную память. All right. Any questions about that? Any other questions? All right. So let's talk about other activation drills. Давайте поговорим про другие упражнения. Because we're going to go from station to station. We'll call this station 1, activation station. То есть это станция просто для разминки, для активации мышц. Station number 2, which will be the differential learning station. Вторая станция это просто такое различное упражнение. We're going to get weird. Там немного странные будут вещи. The next station will be throwing uphill station. Потом станция, чтобы кидать вверх гору. And then the last station will be our production station. Потом уже последняя станция, она на продуктивность как раз таки основная. Production. Yeah. So Explain each one what they actually mean. what we mean by activation Что мы имеем в station, виду под активацией? we're trying to target certain parts of our body Мы просто нацелены на определенные части тела, на определенные мышцы, that will do the heavy lifting during the throwing motion которые уже будут делать работу, когда у нас будут основные броски. and get them ready to go. И чтобы они просто были готовы. Right? So we're blending this into the throwing. We're trying to get this active to be able to work when we throw. То есть мы просто активизируем это, чтобы это все было уже рабочее, когда у нас будут настоящие броски. Okay? This differential station is we're adding variability in competition. То есть здесь, во второй станции мы просто добавляем различную вариацию в наши броски. The greatest athletes have the greatest variability. То есть самые лучшие спортсмены, у них наибольшая вариация упражнений и бросков. So we're creating solution space opportunities for them to find their own. То есть мы просто им даем возможность, чтобы они находили свои собственные какие-то решения под определенные ситуации. The next station is basically the same thing but further back and with regular baseballs. Uphill, we're going uphill into the target. Потом третье у нас просто дать в гору по цели, по мишени.
So we've just changed the environment a Мы little просто bit меняем ситуацию, то, что они кидают не в створки, to add variation, but we're not overwhelming the athlete, so we're giving them regular baseballs. То есть мы им даем обычные мячи, чтобы они бросали. And then the production station И потом уже станция на продуктивность, is like a short bullpen. это как такой короткий bullpen. Okay, so no drills, just pitch off the mound to its catcher. То есть там уже особо нет упражнений, просто бросать с кетчем. Well, we don't have a catcher. If somebody wants to catch, you can catch. But we have a target, which is fine too. That works У too. нас есть либо мишень, либо кетчер. Okay? And we're going to walk through each station, and then you're going to do it. Сейчас мы пройдем по каждому этапу, и вы поделаете, посмотрите. But because you're not loose, don't throw 100 miles an hour. Okay? То есть он говорит, ну да, если кто-то не размят, то не кидайте там 100, 90. Okay. So activation. So we've got activation. We've got another activation here. Very similar to what we were doing before with Coach Dahan. Okay, so То есть we're going to start. упражнения, да, что мы делали. We'll start by activating the glutes because that does the first move is the most important move. То есть мы начинаем с того, чтобы активизировать бедро, потому что это одно из самых важных. So we're going to pretend like we're going to broad jump forward, Мы будем представлять, будто мы прыгаем вперед, but not jump. но мы не So будем прыгать. we're going to hinge and come up. Мы просто присядем и встанем. Hinge and come up. You're trying to hinge the hips and come back like you're going to jump. So we're just activating the glutes. That's all we're doing. 4 times, 4 раза, easy. легко, в принципе. The next thing is we'll just go back into a lunge and feel this here. Same Следующим thing. просто Isolate сделать it more шаг on that назад one и так же side. делаем, так же для себя. Okay? 3 or 4 on this side. 3-4 на одной стороне. And then the same thing here. We're just trying to isolate this. Then you can add the band. Потом мы добавляем резинку. Just to add some variation and resistance. Просто чтобы добавить Go back. сопротивление. And feel that in the glutes. Okay? That's all we're trying to do is 3 to 4 reps to get blood into this area. To cue the mind, this is the muscle that we want to use to throw. Потому что это именно мышцы, которые мы будем использовать при броске. Okay? If you have a wall, it's easier. I don't have a wall here, so I'm going to demonstrate onto maybe Coach can help me. Он говорит, если у вас есть стена, то это будет легче, но и говорит, я использую Really, тренинг. actually, just gonna push against my shoulders. So, another drill that we want to try to do is if he's the wall, I'm going to try to put my hip up on the wall. Еще одно упражнение, если We вот, don't- например, стена, и я We don't хочу... have a wall, so I'm going to use him as a partner. I'm going to lift, and as I do, I'm going to pelvic tilt, which is basically put my left hip above my right hip, То есть я хочу приподнять правое бедро над левым and бедром then hip hinge and move forward. и упереться на стену. Okay? And what I'm trying to do is create an angle here of my hip going forward. И я хочу создать угол так, чтобы мое бедро And I шло вперед. feel it in my butt, basically, in my glutes. И я чувствую это бедра. Something to watch for. Sometimes kids will do this and they will either lift and then drift without a bend in the knee. Иногда нужно следить за тем, чтобы дети, они могут приподнять, A straight knee, we don't want that. приподнять бедро и просто выйти вперед. We want them to вытянуть ногу. hinge and bend at the knee. То есть мы хотим, чтобы у них нога была не прямая, а чтобы они присели немного. But here's the problem: when you tell an athlete to do something, if I tell him to bend his knee, most of the time you'll see this. То есть, да, но нужно быть аккуратным, когда вы им говорите, что нужно присесть на колено, потому что они, иногда, когда вы им скажете, они возьмут и вообще сядут. Out over the toe, which now I'm quad dominant. We don't want that. Okay, so try to lift and hinge. Try to put that butt back in this direction. This way. Does everybody understand what we mean by Все that? поняли примерно? Again, this is just activation stuff. We're То есть это just просто getting такое this ready. разминочное упражнение. Does that make sense? Понятно? Yeah? Okay. Another thing we'll do in this activation station, and we'll let you try all this, is we'll get a piece here. We'll step over it,
and then rotate and back. Да, то есть мы делаем шаг перед ним, поворачиваемся и обратно. Okay, so we'll step, step, step. We're trying to be quick. We're trying to change where we go. We're trying to just counter rotate. То есть мы пытаемся это делать быстро, мы пытаемся менять скорость. You're not telling your athletes any of this. You're just making them do it. То есть вы не говорите спортсменам, как это нужно делать, просто заставляете их это But делать. what we're training in that drill is the proper way that the front foot interacts with the ground, the transfer, Но что мы здесь учим, это то, как они приземляют переднюю ногу на землю. and how to counter rotate with the right length of the abdominals. И потом просто как они будут поворачиваться, ну, напрягая пресс и остальные мышцы. But all I tell my athlete is step over this and give him a target. So who wants to try really quick? Кто хочет быстро попробовать? Somebody else. I really love these clubs because you can do a lot with them, especially for guys that have a problem with that forearm play. То есть ему нравится использовать именно вот эту такую кеглю с весом, особенно у людей, у которых проблемы с рукой, с поднятием руки. So guys that want to go back behind here, То есть если они хотят руку, допустим, назад убирать, or guys that want to go all the way down and up like или this, если они хотят руку целиком вверх, right? The guys that want to have the straight arm, они, right? So this is a really good tool to use to help correct that. то есть это хорошее упражнение, чтобы это исправить. And you can hold on to it, or you throw it. То есть они могут это либо держать, либо даже бросать. Okay? So the only thing you want to tell your athlete with using this is don't let the head of the club drop below your wrist. Единственное, что вы хотите сказать, это чтобы верхушка кегли не опускалась ниже кистей. And you can use this as a substitute for any of the balls in any of the drills. И вы можете, в принципе, это использовать как замену мячу. Okay? So during the activation station, I want you guys to try to throw it into the net here. То есть и даже при разминке они могут бросать в сетку. Throw it. Alright? So you're going to try all of these things at this station, including the club throw. Спроси, а ловушка, то есть то же самое можно с ловушкой делать, замену, правильно? They can use the glove instead of Yeah. You don't have to do it. If you don't want to do it, don't do it. Гош, But you want to try какой it, вес? try. Гранату бросают, или мужик. Какой вес у нее? Спроси. Yeah, it's a World War I grenade. Yeah, that's right. Is it It's guys, no. or it's like Слав, just like не взорвется там? это просто кегли одинакового веса для всех там. Какой вес? Вес какой? What's the weight? What's the weight of those? It's not very heavy at all. Это она легкая. It's just changing where the weight distribution is. So it's not really very heavy, but the distribution is different. So you're getting a feel of how that forearm play, lifting the arm up, and then how your arm lays back in external rotation here. Ну да, это просто на движение упражнение, это не на вес. It also helps you release the ball further out in front. Ну да, Right? это также позволяет релиз точку подальше сделать, потому что вы наверху кеглю не выкинете. We talked about late launch being important, Да, releasing the ball out here. Поздний выпуск мяча, поскольку он очень важен, это как раз тоже It helps with позволит that немножко отработать. Right? So this is just activation stuff, just to get ready to throw. And you can make it fun. And you can have a couple of different stations that you move through, a progression for your kids. То есть вы можете также менять упражнения, немного делать этого игрового момента для детей. One guy can be doing this 15 seconds. То есть кто-то может делать 15 секунд вот так, One guy can be strapped in here doing his activations, кто-то делает вот это, 4 or 5 reps. 4-5 повторений, One guy can be doing a round of sock throws. кто-то делает с мешком, One guy can be doing the aqua bag. кто-то делает с аквасом. There's 5 stations for 5 kids. Rotate them through. Once they're done, they move Сразу to the 5 next station. упражнений, 5 человек могут сделать. Easy.
Questions about activation? Есть вопросы? Let's go to the next station. Stay over this way because I'm throwing in that direction. Or maybe should we have Идите everybody оттуда. on this side? Actually, let's get everybody stand on this side because so you can see me throw. Because I'm a righty. Everybody on this side, please. Scoot back in this direction a little bit more. Everybody, come on. This way, please. I guess I'll just throw into the net here. I'm going to throw this way, so I need everybody on this side, please. A little bit more, please. A little bit more. Отойдите, иначе прилетит. Don't be shy. So what I'm going to do now is I'm going to show you a couple of drills that are go-to drills or our global drills that are about connection and synergy. То есть я вам покажу парочку упражнений, которые идут именно на связь и на синергию движения. So these drills can be used with anybody at any time. То есть эти упражнения могут быть использованы вообще с любым в любое время. You can use them as stand-alone drills Вы можете их использовать как отдельные упражнения or in this big mixing session. или вообще целиком в миксе упражнений всех. I'm showing you this because I think it's the fastest and best way to get new mechanics into a thrower's motion. То есть я это показываю, потому что мне кажется, что это наиболее быстрый способ, как механику наладить. But you don't want to do this every day. Но это не нужно делать каждый день. This is maybe a once a week, maybe twice a week earlier in the year. Может быть, в начале года один раз в неделю, 2 раза в неделю. And if you have questions about how you'd like to do other stuff, I'm happy to И answer. если вы хотите спросить, как можно делать какие-то другие упражнения, я на них тоже отвечу. But you will see vast improvements and growth in your athletes by adding these mixing stations. Но если вы добавите вот эти смешанные упражнения в обычный обиход, то вы увидите немного улучшения. And remember, when you're trying to help somebody fix a disconnection, don't do all of these drills at once every day. И запомните, если вы хотите исправить какие-то ошибки у питчера, которые у него есть, не пытайтесь делать все эти упражнения с ним, в одной тренировке. Since we're here, I'm going to show you all of them at Он once. говорит, потому что мы здесь, я их просто показываю все сразу. Okay? All right, so we're going to start with one of my favorites. It's a quick pick drill. Он говорит, мы начинаем с быстрого. I need you guys to move so I can throw in that direction. Okay? This station is going to be only about 30 feet, 25 feet away from the targets. Он говорит, эта станция примерно там 10-15 You guys may метров want to move too because I don't want to hit you. от цели. Okay? We've done our activation, and all we're going to do is we're going to start here. We're going to be facing the opposite direction of the target. Мы смотрим спиной к цели. I'll show you in slow-mo, and then I'll show you it all the way Я at покажу fast. сначала медленно, потом быстро. Okay? You can have them do it alone or with a partner. Они могут это делать одни или с So партнером. where's Coach Corey? If he's my partner, I'll show you alone, and then I'll show you how you can work with a partner. Slow-mo, I'm trying to step with my right foot back. So I'm moving back. I'm going to pick up the target with my eyes, and once I do that, I'm going to throw. Okay, so Я делаю шаг I'm назад, here. разворачиваюсь, I'm going to вижу step цель и back, бросаю. go, and throw. All right? You can also have it to where I have a partner, and we've got the different boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если я с партнером, у меня разные цели, 1, 2, 3, 4, то есть по цифрам или как угодно. I can either do it with my eyes open or my eyes closed. Он говорит, я могу это делать с открытыми или закрытыми Right. глазами. Of course, once he's going to touch my glove or my hat, И когда он касается ловушки или right? And кепки, so just touch the glove. Once he touches, I open my eyes. когда он касается, я открываю Right. глаза So here, and throw. и бросаю. But he's also going to say a number.
Он также скажет мне номер. And I'm going to try to pick up the target and hit the target. И я буду пытаться увидеть этот номер и бросить туда. Ready? One. Okay, so obviously the eyes closed and the number is an advanced drill. Он говорит, понятное дело, что с цифрами, когда это уже такой более усовершенствованный для сильных таких игроков. Just for your younger kids, just have them line up here, touch, and throw. Да, для детей просто без цифр, пусть они просто бросают. Okay? That's quick picks. Any questions on quick picks? Вопросы по этому упражнению есть? Just hit the big target. Right? So you start by just hit the big target. Hit Да, it in то есть он anyone, начинаем doesn't говорить matter. с большой какой-то цели. Then you say, okay, now we're going to go for number 4. Потом уже говорит, да, там цифра 4 там, или какая-то точка на Okay, экране. and we're going to go for number 4. And whatever it is. Yes. Speed first from man and look at the catcher. Not the target, but the catcher himself and throwing to the catcher. Because you're so close, I wouldn't do it with the catcher here. No, the mound to the Regular distance. Oh, if you want to do a quick pick from a mound? Yeah. Yeah, sure. Он спросил, можно ли с горки это так же делать там с кетчером потом. Стоять спиной, But once Say the same thing, как это, say it on the mound. ортодексотик. you could, sure. But again, that if you do that, that's a drill. That's a training mode, not a trusting mode. Okay, so drills are training mode. Он говорит, это просто, ну, на тренировку, это режим тренировки. We're просто working такой. on something. We've got a target or a thing that we're trying to work on. То есть это просто то, над чем мы работаем в данный момент. If you're in a bullpen, То есть если вы уже в коридоре, на полпене, let them compete. Don't talk to them. то есть там они пусть уже разбрасываются, вы уже ничего им не говорите. Right? So that's a production mode. That's Там они not уже a drill. тренируются, там они отбрасываются. That's different. Это немножко другое уже, здесь это просто упражнение. Bullpen, take notes, but shut up. Да, в полпене вы просто записываете, вы ничего им не говорите, они сами работают. Okay? All right, so that's a quick pick. Next drill. We'll do jump backs. Jump backs, just like Coach Corey was talking about. Jump backs, I'm going to start on my left То leg. есть начинаем на левой I'm ноге, going to jump back, feel myself sit into that прыгаем glute. назад, чувствуем бедро. Jump как back висит. and throw. Okay, so I'm just going to jump back, feel it. The only thing you're looking for is that when they jump back, the left hip is higher than the right hip. То есть когда то, что, на что вы смотрите, это чтобы правое бедро было ниже, чем левое. So they're trying to hit here, and then when they move forward, they're sitting back into their glute as they move forward. То есть, да, и когда они уже присели, они начинают двигаться вперед. Okay, so that's a jump back. That's a really great drill to Это sync очень up, хорошее упражнение. right? So as the knees move forward, my hands separate. И когда колени двигаются вперед, руки начинают разводиться. Once the hips level out, as you move forward, then I rotate. Okay? That's jump backs. Back leg rotators. Разворот задней ноги. Basically, we want our guys to start in an athletic position and to be a little bit glute loaded, but we want to glute load on both legs. So we're going to jump and land in an athletic position. То есть мы прыгаем, сразу готовы в такой же So позиции. my athletic position might be slightly different than yours or yours or yours. So we just have them jump and land in an athletic position. Now I'm basically glute loaded in both legs. То есть сейчас, да, он уже заряжен на обоих бедрах. I'll start, can you hand me a ball? I'll start with my hands slightly apart in this one. Okay? То есть начинаем, So да, с руками уже немного I'm here, разведенными. I'm gonna lift up И поднимаем ногу, and throw. So here бросаем. and throw. Again, have a target or something that their goal is on throwing it in that area. То есть, опять же, нужно, чтобы была какая-то цель, там, экран, чтобы было что-то, куда они это бросают. Okay? That's it. So you're just trying to jump, feel the glute load. То есть вы просто подпрыгиваете, чувствуете бедра. Again, when и I lift, бросаете. you want the left hip, if you're a righty, the Если вы front hip правша, above the да, back то hip. левое бедро выше правого. Okay? Next.
We'll do 4 drills. More than that will be a little bit crazy, but we'll do 4. Мы сделаем 4 And you can mix упражнения. them in all the stations. И мы можем их смешать на любой Okay. станции, в принципе. The last one I really like, it's a good connection drill. It's called rockers with a step behind. Последнее упражнение, которое мне нравится, So, we'll start a little bit further back. то есть уже немного сзади начинаем. I'm gonna rock my arms. Развожу я руки, And on my 3rd or 4th one, и уже на 3-м, 4-м I'm gonna step forward and cross as I cross. я Step сделаю шаг behind вперед. and throw. So it looks like this. Okay, that's all we're doing. Rocker and go. So we're trying to synergize when my legs move away from each other, my arms move away from each other. То есть мы пытаемся сделать синергию, когда у нас ноги разводятся и руки разводятся. Okay? А будешь он еще раз повторить? Can you repeat it? Yes. So we're going to be here. If it's easier to kind of preset the back foot here, that's okay too. All right. Sound good? All right. Maybe we'll do. Now we've got in this bucket all kinds of different tools. У нас разные мячи. So, the older the athlete, the more freedom I'll give them to choose their drills. Чем старше спортсмен, тем больше я им дам различных вариаций упражнений, что они могут вообще делать. Because we've had a conversation about their individual plan, Потому что у нас был разговор о их индивидуальном каком-то плане тренировок. and they've got a list of drills that will help them fix their disconnection. И у них есть уже какой-то список упражнений, то, над чем им нужно работать. But I will allow them to choose what they do here, Но я им дам выбрать, что они здесь будут делать. to empower them to feel like they own the process. Чтобы они понимали, что они тоже имеют какой-то... Что они что-то имеют дело к тренировке вообще, что они сами тоже привязаны к этому. But for the younger kids, you want to say a little bit more prescriptive. You want to tell them what they're doing. Да, но уже с маленькими детьми вам все-таки надо говорить, что им делать. So, for example, I also love when they compete with each other. Мне также нравится, когда они соревнуются друг с другом. So if Coach Corey and I are competing, То есть, если мы соревнуемся, we're going to look at this wonderful play box here, мы посмотрим вот на эти мячи. and I'm going to say, okay, I start, И я говорю, я начинаю, we're throwing softballs, кидая софтбол, 4 throws, 4 броска. and we're going to do turn and burns, И мы quick будем picks. это делать с разворота. So I choose the ball, То есть я выбрал мяч, I choose the drill, я выбрал and you do упражнение, 4 и я throws. делаю 4 раза. Then you move on to the next station. И потом я иду дальше. Okay? So we're going to compete. And we're going to say, okay, we're aiming for number 7, low and И away. мы соревнуемся, и я говорю, что мы кидаем в номер 7, то есть нижнюю часть. Larger ball, heavier ball is going to want to sail. То есть больше мяч, он, понятное дело, будет больше улетать в сторону. So I'm challenging my body to figure out how to get on top of this baseball or softball to go down. То есть я буду смотреть, как я могу сделать так, как заставить свое тело бросить этот мяч именно туда, куда я сказал. So we have the drill, we've got our goal, and then we compete. То есть если у нас упражнение, есть какая-то цель, и мы начинаем соревноваться. So here, throw. I missed it. Я промахнулся. So push up. Отжимание. Okay, that's a scat push-up or a plus push-up. So I missed it, so it has to be some kind of punishment or accountability. One push-up. If you like your kids, 50. One. It's not a lot. You're not trying to tire them out. It's just a consequence. It's put in the Да, это mind просто they не didn't важно, execute. это Because просто in a как game, what говорят. happens if you leave that change up? It's a home run. There's a То consequence. есть, да, это просто как то, о чем они должны думать. Если они во время игры бросят и промахнутся, и чейнджап бросят, и от них выбьют хомран,
то они как бы должны понимать, что у всего есть своя цель. И поэтому у этого тоже, если они промахнулись, своя цель, они должны сделать отжимание. But also just as important, maybe more important, Но даже более важно это то, что if I hit my spot, если я попаду в цель, I want to reinforce that I did a good job. я себе говорю, что да, я сделал хорошую работу, я это You want to сделал. myelinate or celebrate. Come Я on! хочу отмечать. That's really hard to fabricate for your kids. Это вы уже не сможете как бы, индивидуально создать для детей. То есть Immediately, right away, it's okay. They might not feel comfortable. But the more you do these kinds of things and the more success they have, when you have a culture where every couple of seconds you hear, "Woo, let's go!" То есть они потом сами, когда будут достигать всех этих целей, вы эти уже сами будете постоянно слышать, то, что And они your отмечают teammates are all like, эти цели. "Attaboy, let's go. Nice job." You're creating a culture of winning and competition. И вы создаете просто культуру постоянно соревновательную и победную. And it's really contagious. И это помогает сильно. Really contagious. And they're having a lot of fun. И они веселятся, в принципе, в этом процессе тоже. Okay? So let them, if they're older, let them choose the drill. есть You они- give them the list. That's their buffet. То есть вы им как бы предлагаете такой шведский стол всем тем игрокам, которые постарше. Они сами выбирают, что они делают. Okay, we'll go tennis ball with a rocker in tunnel 2. On to the next one. After practice, you like Arnold Schwarzenegger. Yeah. So if they're missing, again, it's 4, 4, 4, 6. То есть, да, 4, 4, 4, 4, 4, 6. 6, 2, 3 times through is done. 2-3 раза и все, и это закончилось. Well, it'll take 45 minutes. То есть примерно 45 минут To go through весь this. процесс, то есть по всем упражнениям пройтись. Done. И все, и вы But готовы. they've learned a ton along the Но way. они пока это все делали, они очень много выучили. Okay, let's move to the next station. And Дальше. I really want to make sure that they get a chance to go through this. So we'll move to the next station. All right, we're going to do the same thing here, so make sure that we're throwing into this target. Again, right now, we're looking at big target. Сейчас мы смотрим опять же на большую мишень, на большую цель. And for this station, we've only got regular baseballs, Здесь нам просто обычные мячи, and we're going uphill. и мы встаем вверх в гору. Okay? So, here we're going to do 2 or 3 different drills that Здесь are у нас будет maybe 2 или 3 a little bit упражнения. different than there. The first one is called a dangle drill, where we're going to lift up. Поднимем ногу, Our arm is going to kind of hang down to the side here, рука просто будет висеть. and we're going to pelvic load. So get that hip up, and we're going to move forward and step up onto the mound. One more time, I'll show you the dangle drill. Here, arm's going to dangle, lip. Woo! Got it. All right. So that's the dangle drill. All we're doing is changing the environment. How many of your guys pitch on mounds that are perfect all game? То есть мы просто все, что мы делаем, это мы меняем атмосферу и немного ситуацию. И скажите, как часто у вас ребята бросают с идеальных горок? I don't know. Unless it's the turf out there, maybe. Ну, может быть, только на Dominican style. Yeah. Okay. Perfect example. How many times have your pitchers said, "I can't throw because where that guy lands is different than where I land, and I just can't do it"? Да, сколько раз, допустим, вам игроки-питчеры говорили, что я не могу нормально приземляться, потому что там что-то с покрытием, или есть какие-то вмятины, еще кто-то, или предыдущий питчер там намял уже. And probably you're thinking, stop making excuses and make an adjustment. Вы, наверное, думаете, то есть, надо перестать как бы находить какие-то причины, надо просто как-то подстраиваться под это.
But if you haven't trained them to make adjustments on landing, То есть, но если вы их не натренировали, чтобы они подстраивались вот на то, как приземлять ногу в разных you ситуациях, can't expect them to do it in the game. то есть во время игры в этих ситуациях они также не могут быть подготовлены к этому. So these drills are designed to help us figure out different kinds of landing surfaces. То есть здесь мы просто подготавливаем их к разным ситуациям, чтобы они приземлялись. Right? So that's dangle drill. Hey, Darren, you may not be able to explain to me if we have that. Yeah, we have that. If you don't have this, Да, you have a pad of some kind like this, and you just put it under their front foot. And you can rock and throw. Если нет горки, Okay. то вот это, короче, замещение. So you told them that if they don't have that, Yeah. Right? So again, it's about finding ways for them to feel that instability. So you're Да, going to просто train это that in there. способ, чтобы они чувствовали какую-то нестабильность в этом процессе. Okay? Any questions on that? Есть ли вопросы? No? Cool. So that's dangle drill, or you can have them start here with Или the они leg могут up, начать уже в такой позиции? leg up. Different ways of doing very similar kinds of drills. То есть это просто разные способы, как делать одно упражнение. Okay? You can also, if you want to, jump backs, just like we did there. Rockers, everything, it's the same. То есть это все более-менее одинаково, просто разные вариации упражнений. Okay? So it's the same drill, we just changed the environment. Да, это Regular по сути baseball. то же упражнение, что мы сделали там, просто обстановка поменялась. Darren, sorry to interrupt. Explain also. You could use anything. Bases. You put two bases on top of each other. I mean, Anything will do. If you don't have this pad, Да, то есть если нет диска, горки, вы можете брать базы друг на друга, то есть различные you have a варианты. base. That works too. Okay? Also, if you want, you can also use this on the back foot. Также можно, да, начинать уже с базы бросать. Sometimes you have guys that no matter how much activation work you do on getting them to be glute driven, they lift and they go out over their knee. То есть иногда, да, неважно, сколько мы делали на разминке, заставляли их, чтобы они держали ногу, они все равно могут во время бросков приседать слишком сильно и терять That's a энергию и quad-driven стабильность. movement. Quad-driven movement, which is a linear movement, not rotational. So guys that do that oftentimes will step across their body and have to fight to get back this way. So the way that we help train that is start here on a slope, so that when they go, they have to load. Or Да, мы их заставляем на подъеме уже начинать, чтобы когда они начинали упражнения, even better, put their heel up. Because if Или they если лучше, lift да, если они and they пятки start to встают. go quad dominant, they're going to fall because they're on a slope. если они уже теряют баланс, они просто сразу начнут падать. So we're trying to trick the body, feed the error to get into a glute-driven motion. Okay, so it's all about trying to find your guys' disconnections and help them fix them. То есть мы просто пытаемся у ваших ребят найти какие-то ошибки и помогаем им, чтобы эти ошибки как-то исправлять в этих упражнениях. These stations are also great for using connection balls. Connection ball position 1 for guys that have forearm flyout. Right? We don't want this, То we есть, да, want, у ребят, у here. которых проблемы с вытянутой рукой, okay? So we throw with it in this position. мы их просто начинаем бросать уже из этой позиции. The only thing I want to add is that we get set. We can do it with this, anything you want. So we pick a drill under the pad here. Let's do this. Position 1, get a ball. And we're going to start with the arm down. We don't want to start with it up because we want Да, them мы to начинаем feel what с it's рукой- like to с come up рукой in this вниз, а не с position. рукой вверх. Okay, so we get in here,
And we want the ball to end up down that direction. All right, so we're here. And it's keeping us in that less than 90-degree position when we Да, это throw. помогает нам держать руку меньше, чем 90 градусов. Make sense? Понятно? Guys that have the elevated distal humerus, that are up here with the elbow above the shoulder, Да, у ребят, у которых локоть поднимается выше плеча, here. So, we're going to put it position 2, arm down. And it drops behind you. Very good question. What Yeah. happens if you throw sidearm? Sidearm pitcher is the same thing. You just want to make sure. да, ну да, он говорит, если Sidearm pitcher pitcher is the same thing. The only thing that's different about a sidearm pitcher, I was a submarine pitcher. My natural motion is here. Let them translate. Он изначально, да, когда начинал бросать, он вообще снизу бросал. The only thing that's Он говорит, мне different вот is вообще the так tilt нравилось, of the я так spine играл. at front foot Он landing. говорит, ну тут говорит, та же самая механика. That's the only difference. Ball still goes forward. Он говорит, мяч все равно летит туда вперед. Hey, I have a question. Yeah. You see your guys throw, pitch, and then you determine Yes. what you're going to do. Yeah. All of these drills that I'm showing you are so that that you see how they work, but all of them can be used for a specific disconnection. So the first thing you have to do is evaluate your player. Он говорит, первое, что вы должны сделать, это вы просто должны оценить каждого своего игрока и потом уже смотреть, какие из этих упражнений применять каждому из этих игроков, над чем им нужно работать. Yeah. But these connection ball drills will help any of your guys. Он говорит, но вот это вот упражнение с мячом, он говорит, поможет, в принципе, каждому из игроков. Pitching is not yes or no. I have it or I don't. То есть питчинг это не да, нет, есть у меня это или нет. You're always working on efficiencies. Он говорит, вы постоянно работаете над эффективностью. So these drills will help anybody even if they've got good mechanics. Это, говорит, поможет, в принципе, упражнению любому, даже того, у кого идеальная механика броска. Okay? Last connection ball drill. И последнее упражнение. Sometimes you've got guys that have that out of sequence. Иногда есть ребята, у которых рука So we're going to уходит. have this on this side. And we're just going to try to tell them to bring their chest to the ball. И мы им скажем, чтобы у них грудь пришла к мячу. Bring my chest to the ball. Squeeze it. Thumb down, thumb up. Chest to Да, то ball. есть взять мяч и груди его. Not ball to chest. Да, Not pull. не мяч к груди, а грудь к мячу. Squeeze, chest to ball. And that'll help with that fly out. After the throw, then it can move. That's okay. Ну да, уже после броска можно двигаться дальше, а так грудь к мячу. But wait until ball release. Но надо That's ждать, a пока, да, мяч выпустится. Все понятно. Это у нас в России как бы две схемы. Локоть здесь, и вторая схема и мешок назад. Вот как он к этому относится. То есть отсюда здесь получается рука сверху, и оно не хуже, чем этот бросок. Скажем, к этому. То есть практикуют ли они это или только одно делают. Потому что я лично это видел в Америке, в американских тренировках в школе. Что мы отводим руку. Один так показывает, другой позволяет так. So he's saying that like there's different coaches, and especially like back in days in Russia, they thought that there's some people like they wide their hands, and in other ones they already just like make it like already this is the move, like starting Локоть выше плеча мы делаем. So there, and he's saying that Стараемся локоть поднять. your elbow is like sometimes Чуть-чуть higher than the shoulder, a little bit higher than the shoulder. good question. That's a good question. It's all about timing. Он говорит, ну это все как бы на время The рассчитано. elbow does go above the shoulder, Он говорит, локоть идет, да, выше плеча, but not when you land. но не тогда, когда вы приземляетесь. When you land, it should be at or slightly below. Ну да, From то есть, here, когда it lays back into external rotation, and then it goes up.
as I move through the Когда motion. уже движение идет вперед, Я и говорю про замах. что именно? Они делают бабочку, а мы делаем, отводим руку назад. Saying that like Точка выпуска у нас вот здесь получается. Мы его отсюда и стал пасть. ну выпуск уж точно не отсюда. Замах Замах, мы делаем замах. вниз и руку отводим назад. Даже есть такое упражнение, касаемся рукой сетки, чтобы рука стала So назад. he's saying that like you guys show me like when you release like a butterflies and they've been look, and they've been teaching like around even they have exercise like to touch the net. Sure. So it's again, everybody does it slightly different. То есть каждый, ну, в принципе, делает это по-разному. It's all about what connects you with your mechanics and how you efficiently move to get to some really important stable sections of your motion. Он говорит, это то, как, ну, как вы разделяете свои движения, свою механику и как это, ну, вообще целиком. So, for example, like Tim Lincecum, right? Я говорю, Тим Лимсиком, да. Tim Lincecum. But when he lands, he's here. Да, когда он приземляется, он уже здесь. Bartolo Colon. Verlander. But every time when they land, where is the elbow in relation to the shoulder? Where is the hand in relation to the elbow? Где, говорит, локоть по отношению к плечу и где рука по отношению? There are lots of ways to get to the top of the mountain, but you got to get there eventually. Он говорит, там, ну да, много путей, как добраться до вершины горы, но... Georgie, also explain. Listen, explain. Both guys said, watch when the front foot lands, where the body is. They said it in hitting, and they said it in pitching. That's a key area, when the front foot lands. Ключевой момент, говорит, они почему, говорит, постоянно смотрите, как тело расположено, когда передняя нога приземляется и в отбивании, и в питчинге. То есть, На левой стороне, я будет ли это дальше, левая сторона, как они, вращение вокруг левой стороны. Фаза, как они делают, так или так. Имитация делают. Или есть такое движение, сюда, отсюда. like, can you explain the rotation? Like when you land and you start rotating, like the bullet point, like. Give me a PVC pipe. Any PVC pipe? Good question. Because he's saying like some people like start rotation at one point, another one like the rotation while you're pitching. So what we're trying to do is try to maximize efficiencies in the optimal length of muscles and muscle groups in our body. Но мы пытаемся просто использовать максимальную эффективность, ну, мышц и их длину. Some people call it hip shoulder separation, right? Hip shoulder separation. But everyone's going to move slightly differently through rotation. The important thing is that it's a predominantly rotational move, not a Он linear говорит, ну one. да, некоторые, говорит, обращают внимание именно вот в разницу между, ну, как бы бедрами и плечами, то есть как они. So you want to see. Вот это движение, в принципе, может быть, на мой взгляд, я это не приемлю. Вот это не приемлю. So he's saying like he's not gonna like allow his players like to do this. Я делаю Yeah. Like he's saying that this is like wrong. I'm not sure what that is. But here's the thing. So for example, you want to see hips as far forward as possible. Какая разница? Я, да, дальше. Yeah, that's it. Next. Дальше. Yeah, next. Like, To the keep next going. phase. Next phase. Убери. Да. Убирай, да, дальше. Yeah, keep going. О, нормально, да. Это нормально. Но, грубо говоря, там кубинцы, еще кто-то делают имитацию вот этого движения. Because he's saying like a lot of like Cubans, like a Убирает lot of раньше, people, they're doing like imitation of this throwing. То есть, как бы, и хотя тоже бросают правильно и сильно. And I mean, he's saying basically that, like there's a lot of players that they have the strong mechanics, but you see those guys like in MLB sometimes, and they throw fast and like sometimes No, even with control, but the mechanic like
if you compare it to this one, So- it's wrong. So here's what rule number one. There is no perfect mechanic. Doesn't exist. Первое правило, нет правильной механики. То есть кто-то There может кидать are- без правильной механики, но попадает. There are plenty of what we call outliers that are just freaks of nature. Он говорит, есть просто люди, у которых немного фрики, у них вот такой организм, они так кидают. Some people look like Frankenstein and they throw 95 where they want it. Он говорит, кто-то, да, какими-то позами кидает 95 в точку. Right? What I'm trying to teach you guys is that there are certain points in the motion Он говорит, я просто пытаюсь сказать, что есть, ну, как бы в движении определенные точки, that you see over and over and over то, что and вы over видите again постоянно. in pitchers, in shortstops, in catchers, in javelin throwers, in volleyball serves, in tennis. А то у нас, видите, спор. You see it everywhere. Also his question, when like the Angle of the toe? no, like the line of your feet, Yes. when you like, you know, your step, like the line. So ideally, in a perfect world, you would be as straight on line as Он possible. говорит, в идеале это да, ну настолько широко и После броска. after the release. Или за шаг делают некоторые. Это тоже вода. I would say, for example, I'm not so worried about that. Like, I don't teach land in a good fielding position. Он говорит, я вообще, в принципе, не особо преподаю, как ему стоит Some заканчивать. guys will. That's okay. Это действительно очень плохо. Okay, hang on. One thing. So it would be like. Let Let me just add one thing real I quick. just want to say, because I understand where you're going. Я тоже так могу, when когда when you're нервничаешь. when you're listen, when you're concentrating, okay, when you have a baseball, Да, когда у вас мяч в руке, you got kids. у вас дети, The ball is too big for them. то есть мяч для них немного большой. The strike zone is too small for them. Страйк-зона слишком маленькая. The movement is difficult for them. То есть все движение для них сложное. They need to concentrate on one thing. Им надо концентрироваться на одной Okay? вещи. That's hit the target. Это просто попасть в цель. If you explain to them, I'm going to get in a fielding position Если вы им, after I throw the baseball, если вы им расскажете, что им нужно the встать, mind cannot work that way. то есть если вы им будете говорить, что им нужно стоять в какой-то Because позиции после you броска, just told когда им them. надо попасть, To get in a good fielding position. And they're trying to concentrate on throwing a strike. When they wait. When they finish is a result of good movement. If they have pretty good movement, they will be in a good position. то есть да, он говорит, если у них есть хорошее движение, они не думают о том, когда они бросают, как у них там, Understand? как они выставят ноги, а то, что им надо попасть. Глаза на мяч и у питчера. Every person that has good movements ends up in a good position. То есть у всех питчеров, у которых есть хорошее движение, они и так заканчивают уже в хорошей позиции. It would be like asking someone. We all like to dance, right? Он говорит, мы все любим танцевать, правильно? So if you like to dance, you wouldn't tell somebody that's dancing, I want you to end up in that part of the room. Да, вы просто, когда кто-то, допустим, танцует в комнате, вы же им не говорите, что я хочу, чтобы ты закончил танцевать в той части зала. Они просто заканчивают так, как они заканчивают. So Нету стола. Не молится на меня. Нет, мы им должны это придумать. So the idea here is to have them focus on the target. You just tell them the drill. You don't explain anything that you're trying to have the body do. You just put them in the position and say, put your foot here, throw it there. Да, With this вы ball, просто их в ситуации в определенные вкладывать, то есть Their бросать bodies ногу will сюда, figure it бросать out. туда, а они телом своим будут уже находить способ, как это сделать. Yeah, that's fine. That's good? Yeah, we're good. Good? All right. Go to the next one, please. Finally, Yes. so we've got this station. We go last here. Doctor, watch out, baby. So, we've gone from activation to
get crazy with the different size balls and the different weight balls, right? Not too heavy, especially not with the young kids. То есть, да, можем использовать иногда мячи разного веса, но не с детьми. But we've gone from activation to about 25 feet to about 40 feet up the hill. То есть мы постоянно, как вы заметили, увеличивали расстояние. Mixing a lot of different drills and different exercises. Делали разные упражнения. And we're talking to them about how to do that. Мы им, как раз пока мы шли по всем упражнениям, мы им рассказывали, как делать определенные все эти упражнения. Now it's time to produce off the mound. И теперь все, это время уже кидать с горки. So we don't say a word. Мы им не говорим уже здесь ничего. We take notes Мы просто записываем and we watch. и смотрим на них. They give 6 throws. So we'll go 4 throws at that station, 4 throws at the next station, 6 throws here. У них на каждой станции там по 4 броска, 6 здесь. And that's it. И все. Next round. И снова заново подход. Activation. То есть разминка где была. 4, 4, 6. То есть по 4, 4 и здесь. Activation. 4, 4, 6. Or here, there, here, there. You can really Или, да, mix it up. или миксовать. How many rounds? 2, 3. 3 круга. And that's it. Once a week. Один раз в неделю. Okay. You guys want to try some of these things? Кто-то хочет, в принципе, попробовать? Yeah, let's try. So let's get into break down into maybe groups of like 6 or 7, and each station start throwing. Sound good? Что если вам... I would add that as you change somebody's movement, Если вы меняете чье-то движение, you may bring additional issues in different places. вы можете, в принципе, найти какие-то еще проблемы, когда вы это начнете делать. So you have to be aware that you're always trying to fix inefficiencies. То есть вы, в принципе, всегда пытаетесь улучшить какую-то неэффективность у каждого игрока, что бы у него ни меняли. You'll never arrive to perfect, У него никогда нет идеального игрока, because perfect doesn't exist. потому что идеального не существует. I have a question. Yes. You got brand new kids, you got 9-year-old kids that are going from not pitching, they've been throwing. Он говорит, у меня есть вопрос. У That's тебя my есть... question. Да, у него вопрос. Он говорит, вот у тебя есть дети 9-летние, которые вообще практически никогда не кидали. Now from throwing, it's their first year they go into pitching. И сейчас, то есть они научились просто хотя бы бросать мяч, и сейчас они уже на питчинг How стали. do we start? Where do you start? То есть как мы начинаем этот процесс вообще? Throwing is pitching. Он говорит, ну да, броски это и есть как бы питчинг. So doing these kinds of drills, leading them up to getting onto a slope if they have one, То есть он говорит, в принципе, начиная делать эти упражнения и доводя их уже потом до горки, gets them to understand how their body moves. это им позволяет просто самим понимать, как у них тело работает при бросках. More important than anything is having their external focus on the target. Самое важное это то, что у них они постоянно фокусируются на цели, куда они бросают, а не то, что они делают. Drills are great, Он говорит, упражнения это хорошо. but if they don't have a goal, Он говорит, но если у них нет цели, куда им вообще нужно you're бросать, just spinning wheels. он говорит, вы просто крутите колесо. It's flashy. Это просто ну, как They свет. have to have a goal or a target. У них, говорит, всегда должна быть цель, какая-то мишень, куда они кидают. Make sense? Понятно? Okay. Сколько бросков ты должен делать маленький ребенок, чтобы попадать в цель? Маленький, это какой возраст? Маленький. 9 лет пусть будет. How many reaches? 10 или 5. 9, 10, Вот по идее, это как это понять? Упражнение, да, я понял, а количество бросков. Из упражнения я могу 10 попасть, а с 12 метров уже не попадешь. So that's a good question. Younger guys, you probably go through this once because С many of молодыми это them просто один круг. are also position players. 4, 4, 4, 6. Математика. 6. С горки 6. As you get older, twice, because these Можешь are сделать стоя, чтобы они завязали. your best pitcher, Вы так боитесь, кто и сказал. your Вы best, проводили эксперимент, скажи вот. your best pitcher is also probably your shortstop, maybe, or your catcher, or your center fielder.
So they already throw quite a lot. So once, twice through this with the younger kids, 3, 4 with the older guys, you have to know how much throwing they've done. You have to know what period of the year you're in. Он говорит, ну, во-первых, надо рассчитывать, какое время года, это предсезон. Потом с маленькими игроками это делается 1-2 круга, со взрослыми уже 3-4. Sufficient on-ramping and preparation. То есть, ну, да, подготовка вообще какая происходит, занимаются они Если он делает примерно 1000 бросков в один год, а через год он сделает 2000, он сломает все руки. А если он сделает так положено 1000, 2500 на следующий год, как положено, ничего не будет. Можно делать операцию без сломания. So there is no answer to that question. Лыжик есть. There is no answer. There are ranges of appropriateness for acute load. Acute load. Acute load. So like. То есть за этим в Америке не следят? For a year? Общее количество бросков. There is no answer to that question. What I would say. So the myth, there's a myth out there that you only have a certain number of bullets in the gun. Да, есть миф, что у нас есть определенное количество патронов в запасе. That's not reality. Это неправда. Пожалуйста, я потом просто представите, зачем. Of course, yeah. Happy to talk about with any of you. Anytime. Okay, question for you. How do you know how do you know in a game how many pitches a young player should pitch in a game? Как вы знаете, сколько у вас молодой игрок Now, будет делать бросков во время игры? please don't tell me you don't know if you were here last year. No, wait. Please don't tell me Не говорите ему, если you don't know что вы не знаете, если вы здесь были в прошлом году. if you were here last year. Because we said it 95 times. Потому что мы это сказали 95 раз. We showed it on paper. Мы показали на бумаге. We gave you a website where to go to. Мы дали вам сайт, куда можете So, пойти. the question again, how many pitches do you know a 10-year-old should pitch in one game, maximum? Как вы знаете, сколько 10-летний может дать игру? How many? Сколько их? How many? Сколько In one game. 10-летний может бросать в одной игре? 10 years old, how many pitches? Сколько бросков? How many? He's 10 years old. Okay. Remember what we said last year. It depends on the body type. Он говорит, это зависит от тела игрока. Average. And it's a little too high. Our doctors and scientists came up with 5 times your age. Они говорят, да, у них доктора изучили, что это 5 умножить на возраст. So that's 50 pitches. But I would go below that. Он говорит, ну я бы делал не меньше, чем это. Also, if I throw 50 pitches, Если я брошу 50, how many days rest сколько дней do you нужно need? отдыхать ему потом? Now remember, this is a guideline. There is no exact. Он говорит, это просто, это как руководство, нет точного такого, что нужно это прям So делать. 50 pitches, how much rest do you need? 50 бросков, сколько отдыхаем? One pitch. Hey! Thank you. One pitch, you need 1 hour's rest. Да, на один бросок 1 час отдыха. That's 50 hours. Это 50
40. Now, we understand it's different in Russia how many times you pitch. Мы понимаем, что сколько But those are general guidelines for safety. Он говорит, ну это просто руководство по безопасности. Как бы, если вы хотите сохранять You- You have to use judgment. Let me ask you one more question, then we go to lunch. If you have an 11-year-old kid, Если у вас 11-летний игрок, no, excuse me, what's the average pitch per inning in the major leagues? One inning. Сколько в среднем бросков? What's the average Сколько pitch? за один ининг? One inning. How many? 15. So that's Major League Baseball. Это MLB. Strong. Сильные ребята. So with kids, you have to be careful. С детьми надо быть аккуратнее. If you have a kid that just threw 25 pitches, Вот если у вас ребенок, кто только что бросил 25, get him out of the game. все, убирайте его. Don't bring him back Не возвращайте его обратно. because you're going to hurt him. Потому что они так травму получат. Here's the problem. Everywhere in the world, we don't develop enough pitchers. Говорит, у нас проблема во всем мире, у нас нет, мы не развиваем нужное количество pitcherов. You're teaching throwing. Darren said throwing, pitching are the same. So- Мы учим их бросать, pitcherить, он говорит, бросать и pitcherить более-менее похожие вещи. So in practice, begin pitching everybody. Он говорит, так что на тренировках пытайтесь, чтобы pitcherили все. And then in games, with the players that are so-so, not ready, И на играх вы берете игрока, который ну так, в среднем, таких, они не особо развитые, готовы. maybe first time they only throw to 3 hitters or 2 hitters. Или первый раз они всего лишь отбивающие. And maybe they pitch to the 8th and 9th hitter. Или бросят просто 8-му, 9-му бьющему. Now they feel good, they got a chance to pitch. Сейчас они чувствуют, ну, что какой-то собственную гордость, потому что у них была возможность питчерить. So what we're saying is you have to try and develop more pitching. Поэтому мы говорим, что вам нужно пытаться развивать больше питчеров. Okay? All right. And we're going to go to lunch, but we will answer questions also as we leave if you have a question. Мы сейчас пойдем на обед, но пока мы уходим, если есть какие-то вопросы, мы быстро. Okay? Yeah? А у меня вопрос. У меня вопрос есть. Можно? А вот сколько можно Юрий? Ему 60, сколько ему дать? So he's 60, how many he can throw, multiply by 5? No, him you got to go, you have to subtract. А, он говорит, а у него отнимать уже нужно. Because he's going to get hurt, I'm going to get hurt, right? So we do way less, right?